Добрый вечер. Good evening. Мы с вами сегодня начинаем наш уже 7-й эфир. And today we are starting our 7th live broadcast. Да, хочется в первую очередь выразить огромную благодарность Мальцеву Олегу Викторовичу. First of all, I would like to express deep gratitude to Dr. Maltsev. Только что, вот буквально недавно закончилась лекция по судьбопсихологии. Recently, there was a live broadcast by Dr. Maltsev on faith psychology. Кто не успел посмотреть, обязательно всем рекомендую ее пересмотреть. And ones who didn't watch it, I do recommend strongly to watch it, like to everyone. You can still access it. Да, лекция находится в Фейсбуке на странице экспедиционного корпуса. And the live broadcast, the lecture is on the page of Expeditionary Corps on Facebook. Да, вот Олег Викторович только что буквально объяснял, да, вещи, связанные с жизнью человека. And Dr. Maltsev just recently, he explained things that are so pertinent to a human life. А именно о перспективе. To be exact, he explained about perspective. Знаете, каждого человека очень волнует перспектива, да, в будущем. You know that every person is concerned about his future perspective. О возможностях. About possibilities. Это то, чем вы сейчас располагаете. That is something that you have now. И о препятствиях. And about obstacles. То есть какие препятствия, да, мешают нам как раз-таки получить то, что мы хотим. Basically, what kind of obstacles are becoming barrier way of what we want at the end. Так вот, и наш сегодняшний прямой эфир как раз-таки, можно сказать, об одном из препятствий. And so today's our live broadcast is about one of the obstacles in our life. Называется наш прямой эфир это «Тупик в жизни и выход из тупика». And the title of our today's live broadcast is A Dent in Life and the Way Out of It. Вы знаете, многие люди часто говорят, да, что я зашел в тупик. You know, there are a lot of people that often say, I have a dead end in my life. Да, моя жизнь зашла в тупик. They might say that my life become actually a dead end. Обратите внимание на слово «зашел в тупик», то есть человек туда каким-то образом заходит. And pay attention to the fact that there is a word which means that person got into a dead end, meaning that he kind of goes to that place in some manner. Да, если вы зададите сами себе вопрос, да, то есть как человек заходит в тупик. And if you ask this question to yourself, how one gets to the end, to the dead end in his life. Что происходит с человеком, когда он зашел в тупик? What happens to a person when he gets to that very point? Вы начнете, находить ответы, да, какие-то. Он не видит, что дальше, не видит выхода. You will start actually finding some answers that this person, he doesn't see what will happen after that. He doesn't see how to exit that dead end. Да, не понимает, что делать. He doesn't understand what to do. Но нам самое главное понять, что происходит с человеком в тупике. Не что он делает, да, а что с ним происходит там. But the most important thing for us is to understand what actually happens to that person while he is in the dead end. Not what he is doing, but what is happening to him. Ответ очень прост. And the answer is very simple. Человеку становится плохо. Human person starts feeling bad. То есть ему плохо, да, он так и говорит, мне плохо, я в тупике, я не знаю, что делать, но ему плохо. Basically, this is the general characteristics that he feels bad. He says, I feel bad, everything is so bad. Так вот, как человек вообще заходит в тупик, и почему я сегодня на доске нарисовала устройство модели поведения? So let us turn to the question, why person gets to the dead end in his life, and what was the reason behind I draw actually the model of behavior of a human person on the board. Для тех, кто знаком уже с прикладной наукой, для тех, кто знает устройство памяти, for ones who are acquainted with applied science, for ones who know the way human memory is structured, вы знаете, что как раз-таки модель поведения является нижней станиной памяти человека. These people will know that the
model of behavior of a human person is the lowest stamina of a human memory. Да. Как выглядит модель поведения человека? So let us actually look at the model of behavior. What is that? Она состоит из системы координат, Well, things it has in itself is a system of coordinate, из роли, role, из двигательно-лингвистической цепочки from dynamic, motional, linguistical chains, и ориентира. and reference point. Давайте приведем пример. Вы находитесь в какой-то роли. So now let's look at the example. You are in a certain role. То есть, кто вы? Basically, it means like, who are you now? Вы женщина, мужчина. Are you a man or a woman? Вы руководитель, вы какой-то эксперт. Are you a manager or are you an expert? В какой системе координат вы сейчас находитесь? In what kind of system of coordinate are you in now? Что вы говорите там, какие действия вы там совершаете? What are you speaking about there? What kind of actions, what kind of acts are you doing there? И куда вы идете? And- Это ориентир. And where are you heading? That's the reference point. Так вот, нас непосредственно в этой модели поведения будет интересовать вот этот самый ориентир. And the most paramount point that we are going to look at today in this model of behavior of the person is this reference point, which is symbolized by a triangle. Потому что человек в своей жизни заходит в тупик, когда у него отсутствует система ориентирования. Because person gets into this dead end in his life when he doesn't have this reference point. Он не понимает, куда он идет. Basically, he doesn't understand where is he heading towards. Именно поэтому он заходит в тупик. And that is the reason why he has a dead end in his life. Более того, есть люди, которые пожизненно находятся в тупике. Они пожизненно не знают, куда они идут, зачем идут и вообще, что им делать. And moreover, you should understand that there are some people that never ever have an understanding of what their life is about, what are they doing. They just never know. This is just a constant state of not knowing of reference point. Да, поэтому человек попадает в тупик, когда у него нет ориентира. Ему не на что ориентироваться. So basically, the simple rule is about that a person gets a dead end in his life when he doesn't have a reference point, when he doesn't know how to orient in his life. Давайте рассмотрим на примере, как это будет выглядеть в жизни. Let us look at the example, how it would look like in the daily life. Что значит нет системы ориентирования? У вас нет карты. So when we say there's no reference point or no system of orientation, that means that you simply do not have a map. То есть вы едете по городу без карты, вы не понимаете, где какие магазины, где какие дома, где какие повороты. То есть нет никаких ориентиров. Basically, you are driving in the city without having a map. You have no idea where to turn to, you have no idea where to stop to, you don't have orientation. Да, и так вот проходит вся жизнь человека. То есть у него нет карты жизни, он не знает, куда он едет. And same thing happens in his life. Like person, he doesn't have this map of life. He has no idea where is he heading to. Именно поэтому он попадает в тупик. And that's the exact reason why he gets in this dead end in his life. Если у вас нет собственной карты, вы вынуждены использовать чужую карту, то есть чужую систему ориентирования. And nevertheless, you have to understand that if you do not own your own map, then you have no choice but to use someone else's map. Но дело в том, что чужая карта, она может вам не подходить. But the most important thing that someone else's map, it might not suit you. Например, я живу в Одессе, у меня есть карта Одессы. Let us say I am a resident of Odessa and I have a map of Odessa. А вы, к примеру, живете в Москве. And you, for instance, live in the Moscow. Я, безусловно, могу вам дать свою систему ориентирования. Я могу вам дать карту Одессы. And needless to say, I can give you my map, my own system of orientation, the map of Odessa. Но теперь представьте, куда вы заедете, если вы будете ехать по Москве по карте Одессы. But just try picturing this. Where are you going to get to if you're going to drive in Moscow according to the map of Odessa? Вы попадете в тупик. You will get into the dead end. Так вот, каждый раз, когда вы используете чужую систему ориентирования, вы попадаете в тупик.
So here's what you have to understand. Every time you use someone else's system of orientation, you always get into the dead end in your life. Давайте вспомним наши предыдущие эфиры, когда мы говорили о псоло-методике, о авторитетах, да, о том, как человек копирует чужие убеждения. Let us come back for a moment to our previous Leaf broadcast when we have talked about solo methodology, about authorities, about how one copies someone else's beliefs. То есть вы копируете чужую систему ориентирования. In other words, you copy someone else's system of orientation. Например, своей мамы. For instance, of your mother. Например, ваша мама говорит: ты знаешь, вот у нас цветочный бизнес, я его начала, и ты должна продолжить наше дело. Just picture this. Here's the mother telling to her daughter. So, we have a flower business. I have found it and you have to continue it by no means. I mean, you have to do exactly this thing. Вот, в системе координат семья мама вас потренировала, сказала, что вам нужно делать, показала вам ориентир, куда вы должны идти. Basically, if you look at the board, at the model of the behavior, you have here the system of coordinate family, where the mother, as a figure, she trained you, and then she told you certain things, and she basically showed you the reference point where you have to go. Вы начинаете движение, начинаете продолжать мамино дело. So you start heading, you start continuing your mother's thing. Но, например, лет так в 30 вы понимаете, что это не то, что вы хотели. But it might turn out that at the age of 30, let's say, you may realize that this is not what you wanted. В 30 лет вы понимаете, что вы мечтали быть дизайнером одежды. At the age of 30, you understand that you have actually always dreamt about becoming a designer of clothes. Но столько лет вы потратили на дело мамы, да, вы учились там где-то, точно не на дизайнера, и вот вам 30 лет, и вы не знаете, что вам делать. However, you have already spent so much time on the business of your mother, you have maybe even studied somewhere. And now it's kind of not logical to do the designing thing and you don't know what to do. Вы приходите в тупик. And then you again get into the dead end in your life. Потому что вы использовали чужую систему ориентирования. And everything is because you've been using like someone else's system of orientation, not yours. Да, систему ориентирования своей мамы. The system of orientation of your mother. Давайте еще пример. Let us provide one more example. Например, все ваши подруги, let us say all of your friends, давным-давно замужем, семейные люди, are already married and have their own families. И все вам говорят: ты тоже должна, ты давай как мы, ведь видишь, мы уже все давным-давно замужем, давай бегом и ты, будем вместе с колясками в парке гулять. And everyone starts saying, come on, you gotta also marry just the way we are. You have to have a family just the way we have. And then we're gonna stroll in the park together with little babies. И вы бегом, у вас появляется ориентир, и думаете: точно, мне же уже 20, надо быстренько бежать замуж. And then, of course, you end up having the reference point and you start thinking, oh gosh, I'm already 20 and I have to marry as soon as possible. Вам показали ориентиры, вы начинаете быстро совершать действия, быстро искать этого товарища, хватать и женить его на себе. Basically, once you've been shown this reference point, you start using certain words, certain acts, and you, being in a hurry, you start searching for this guy to marry. И вот вы выходите замуж, рожаете детей. So let us say you have married, you have kids. Например, муж говорит: я не хочу, чтобы ты работал, воспитывай детей. And let us say husband says, okay, I don't want you to work, just take care of kids. Но в какой-то момент времени вы понимаете, что вы не этого хотели. And then after a certain period of time, you start realizing that this is not what you have wanted. Вот и дети подросли. Here you have kids grown up. А вот ваш муж нашел себе любовницу, потому что жена, которая сидит дома вечно в посуде, она уже ему не интересна. Here his husband unfortunately found another woman because a lady who is constantly sitting at home and washing dishes is not interesting anymore. И вы приходите в тупик. And then you get into a dead end again. Вы не знаете, что вам делать дальше. You have no idea what to do.
а вам уже не 20 лет, and you are not 20 anymore. вам уже 40 лет. You are like 40. И как вы понимаете, чем больше вам лет, сложнее уже что-то менять в своей жизни. And as you understand, the more you get older, the more it's harder to change something in your life. И вы пришли в тупик в силу того, что вы использовали чужую систему ориентирования. And again, let us remind that you've got into the dead end again because that system of orientation was not yours. Так вот, каждый раз, когда вы используете чужую систему ориентирования, вы приходите в тупик. That is why every time you employ someone else's system of orientation, you always get into the dead end. Как еще человек попадает в тупик? So what are the other ways of someone getting in that horrible situation? Очень просто, когда вы просто говорите фразу «Я что-то хочу изменить в своей жизни, но не знаю, с чего начать». It's made in a very simple way, just by saying a phrase. Okay, I want to change something in my life, however, I have no idea what I should start from. Вы уже попали в тупик. You are already in that dead end. А когда, например, вы говорите, что меня все предали, Or when, for example, you say, I was betrayed by all. я никому не доверяю. I don't trust anyone. Что вы сделали в этот момент времени? So what did you do now? Вы окружили себя людьми, Basically, you have surrounded yourself with people. вы их вооружили, You have armed them так как они вас предали, вы так считаете. because you think that they have betrayed you. И вы себя загнали вот это вот, знаете, кольцо, окруженное людьми. So basically, you have yourself, you have put into this ring, which is surrounded by armed people. И вы попали в тупик. And you are in the dead end. Каждый раз, когда вы говорите, я не знаю, что делать, Every time you say, I don't know what to do. я вроде бы, знаю, что делать, но делать-то не хочется. Or when you say, I kind of know what has to be done, but I don't want to really do that. Тупик. That's again dead end. Каждый раз вы себя, как бы ставите сами в тупик. Every time you put yourself into this dead end. Каким еще способом человек попадает в тупик? So what are the other ways? Когда у вас огромная проблема выбора, When you have a huge problem of making a choice. когда у вас проблема скорости принятия решений, When you have a problem with decision-making speed. то есть у вас нет вот тех инструментов, да, с помощью которых вы можете быстро принимать решения, с помощью которых вы можете быстро делать выбор в своей жизни. When you have no tools that would let you come up with a decision in no time. When you have tools, when you can make conclusions in a quick time. Когда у вас нет инструментов, с помощью которых вы можете быстро делать выводы. So when you have no tools, when you can make quick conclusions. Это все приводит вас в тупик. And all these things bring you closer to the dead end. То есть человека в тупик в жизни может, точнее, человек в тупик может заходить в свою жизнь тремя способами. Basically, there are three ways how one can get into that dead end. У него нет системы ориентирования, нет карты, да, и в силу вот этих обстоятельств он попадает в тупик. First thing is that he doesn't have a reference point. He doesn't have the map, and he gets into the dead end. Он может сам себя туда загнать. Second thing, he can put himself into that dead end. Мыслями и фразами «я не знаю, что мне делать», «мне хочется что-то изменить в жизни, но я не знаю как». By thinking different thoughts, by saying different words as I have no idea what to do, I want to change something but I don't know how. Не знаю, как поступить. I have no idea how to act. То есть таким образом вы сами себя загоняете. I mean, this is just simple ways how you get into the dead end just by yourself. И третий способ – это когда у вас нет инструмента, благодаря которым вы можете быстро принимать решения, делать выводы и делать выбор. And the third method is when you have no tools of how to make decisions or how to make conclusions and how to make them like really fast. Каким образом вообще еще люди попадают в жизни в тупик? Когда они сталкиваются с неизвестно двигательными задачами. Also, one can get into the dead end when he is faced
with a task which he has to solve, but he had never done it before. Да, что такое неизвестная двигательная задача? То, что вы никогда не делали. Вы не знаете, какие действия нужно совершить, чтобы решить задачу. Basically, that's the task you have never ever dealt before, so you do not know how to act and what actions should be taken in order to solve that thing. А далее существуют зоны неизвестного, которые тоже ставят человека в тупик. Furthermore, there are also like zones of unknowns, this is like a scientific term, which are also can be a factor which can put you into the dead end. Зона неизвестного — это то, что вы не знаете, то есть те вещи, которые вот вам неведомы. To put it in a simple manner, zone of unknown is something that you do not know about. Так вот, представьте себе, что у человека единовременно не одна неизвестная двигательная задача и не одна зона неизвестного. So now, can you picture for a moment the situation that a human person, he doesn't have like only one task that he doesn't know how to solve or only one zone of unknown. Зон неизвестного и неизвестных двигательных задач может быть единовременно 50. Like at the same moment, he can have like this unknown zones or unknown task how to solve like 50 at the same time. И человек просто становится потерпевшим. То есть он не то что в тупике, он в полном ступоре. Это полная раскоординация в жизни. And he becomes not only in the dead end, he becomes even like a victim. He's in the complete stupor, he's like completely disorganized. Дело в том, что неким тупиком могут являться и препятствия в жизни. Also, you should understand that dead end can be also a certain obstacle in your life. Во-первых, человек себе сам многие препятствия создает. Well, first thing that has to be told that usually person creates obstacles just himself. Ну и в жизни вы можете сталкиваться, да, с разными препятствиями, которые тоже вас будут как раз-таки ставить в этот тупик. Or you can meet with different obstacles in your life that would bring you to that dead end. Так как человек четырехэтажная конструкция, то и препятствия бывают разные. Since a human person, he is like a 40-story construction, we correspondingly we would say that he has 4 types of obstacles in his life. Да, у нас есть духовная составляющая. So human person, he has the spiritual part, Психическая, psychological or psychic part, биологическая biological, и механическая. and mechanical. И дух, да, точнее душа. And he has a soul which combines all these things together. Душевная, да? То есть препятствия существуют разные. Ну, например, человек говорит: вы знаете, мне так жарко, я не могу работать. For instance, just picture this, if a person is saying, I'm so hot, it's just so stuffy in here, I cannot work. Все это уже тупик. That's already like a barrier, obstacle. То есть элементарные вещи, да, человека заводят в тупик. Холодно, жарко, там, температура, да, я не могу работать, потому что у меня высокая температура. Very elementary, very basic things can put a person an obstacle. For instance, I have a temperature, I cannot work. I'm too cold, it's cold outside, I cannot work. Человек говорит: мне не хватает силы, а сила — это духовная категория. Or person might say, I don't have enough power or energy. And when we say power, that's always a spiritual category. Все, таким образом человек уже попадает в своей жизни в тупик. That's it. This is one way he gets in the dead end. То есть, давайте немножко сейчас подытожим. Во-первых, когда мы используем чужие системы ориентирования, мы попадаем в тупик. So let us again stress and make a short summary. So when someone doesn't use his own system of orientation, but someone else's, he always gets into this dead end. Но так как человек с самого детства проходит программу тренировки, да, в разных системах координат, мы об этом уже говорили ранее. But since, as we have also told before in different Leaf broadcasts, from his very birth, he goes through training in different system of coordinates. То
у него возникают ориентиры, да, система ориентирования, авторитет. Then of course he automatically he ends up having system of orientation of his authorities, of the one who trained him. И вы в жизни используете эти ориентиры. Вы так и говорите: я придерживаюсь таких принципов. And you, no doubt, you use those reference points without even understanding that they are not yours. You just say, I support this type of principles. Например, я женщина, я не должна работать. For instance, a lady might say, okay, I'm a woman and I should not work. Вот вам система ориентирования, а это все тупик. Это человек, который в жизни ничего не достигнет. Это полный тупик. То есть вот это убеждение, которое он когда-то у кого-то скопировал, привело его в жизни в тупик. Here you go, you have a dead end just because this or that woman, she copied someone else's belief that women shouldn't work, and this person, as you understand, she's not going to achieve things if she will have this belief throughout her life. That's very sad. Например, руководитель, который считает, что он может чего-то и не знать, пусть подчиненные работают, я руководитель, я руковожу, мне не надо знать, это вы должны знать. Тупик. So, or for instance, if we have a manager or senior body who thinks that he or she himself doesn't need to know stuff because she's superior or he is superior, that only employers has to know, then this is also dead end. Возникнет же вопрос, что с этим всем делать? So here's the question, right? What can we do with all this thing? И как в жизни найти вот эту вот систему ориентирования свою? And how can one actually find the system of orientation that would be solely his? Так вот, прикладная наука является глобальной системой ориентирования. So applied science is a global reference point, is a global system of orientation for human. Благодаря инструментам, благодаря комплексам прикладной науки человек может выстроить собственную систему ориентирования. An important point is that by using the tools and instruments of applied science, person can actually construct, can build his own system of orientation. Во-первых, он может научиться работать с ролями. In the very first place, he can learn how to use different roles. Во-вторых, он может научиться работать с системой координат, создавать свою систему координат, а не зависеть от чужих систем координат. Secondly, he can learn how to create his own systems of coordinates and not depend and not use someone else's. Вы можете научиться четко ставить перед собой задачи, цели, то есть те ориентиры, к которым вы будете идти. Third thing is that human person, he can set his own certain specific goals, like reference points, towards which he is going to head. Потому что в зависимости от того, какой у вас здесь ориентир, у вас соответствующие и действия, да, соответствующая и лингвистика, которая и ведет вас к этому ориентиру. Because depending on that reference point, depending on that system of orientation, you have corresponding linguistical change, corresponding acts that actually bring you closer to that thing. Еще такой момент. От чего вообще возникает тупик, природа возникновения тупика? Now let's look at the nature of this origination of dead end in one's life. Вы знаете, ничего в жизни просто так не появляется. Because nothing happens just from nowhere. Поэтому природой возникновения тупика является отсутствие наставничества. For this reason, we would say that the nature of origination of the dead end in life is the absence of mentorship, of a mentor. Когда исчезло наставничество, да, когда исчез институт наставничества, исчезла система ориентирования, потому что наставник – это тот человек, который дает вам ориентир. Once there is an absence of this institute, I would say, of mentorship, there is no system of orientation because mentor is that person who actually can give you the system of orientation. Поэтому
И нужно искать человека в своей жизни. That is why it is said that you have to search for a person in your life. Не работу, Not for a job, не какой-то там, ну не знаю, круг друзей, еще кто что там ищет в своей жизни. not for a circle of friends or whatever people are might be searching in their lives. Нужно искать человека, который сможет дать вам систему ориентирования. One has to search for a person who is capable and competent enough to provide you a system of orientation in У your которого life. есть в руках эта глобальная система ориентирования. Person who actually owns himself, who has himself this global system of orientation in his hands. Который сможет вам дать инструменты, сделать вас эффективнее и результативнее. It has to be a person who can actually convey you, who can give you the instruments in your hands so that you can become more effective, more smart, more healthy. Потому что именно из-за отсутствия наставника в жизни, того человека, который как раз-таки своими наставлениями направляет вас. Because of the absence of a mentor in your life who helps you to direct you in your life with his wise advices or whatever it may be. Иначе вы пожизненно будете попадать в тупик. Пожизненно. That's the most important thing, because otherwise you will always and always get in the dead end. Потому что каждый день вам раздают советы, ваши друзья, они вас оправдывают. Because you have different advices coming from your surroundings, from your friends, people that always that can say, okay, that's fine, you're good. Они вам говорят, что все и так будет хорошо, ты такой хороший, у тебя все наладится, и все будет прекрасно. What they say, they might just ruin your life by saying, everything is going to be good anyways, you are cool, you're amazing, don't worry. Они вас жалеют, они оправдывают вас. Those people pity you, which is the most horrible thing, as we have said before. И тем самым они, ваши друзья, делают вас слабыми. And basically, that's the exact point, how your friends make you weak. А слабость ведет в тупик. And weakness always brings a person to a dead end. И как следствие вот этой слабости, собственной неспособности, люди начинают страдать алкоголизмом, наркоманией. Это все последствия тупика в жизни. То есть выхода нет, пойду напьюсь. Пить плохо, но пойду пить. Это тупик. And as a consequence of this, people start, for instance, becoming like alcoholics or becoming drug addictives. Because when one gets into a dead end in life, he might say, okay, I have to feel good at least for a short period of time, so I'm gonna go and do drugs, or I will go and drink some like alcohol. Поэтому задайтесь вопросом, чьих убеждений вы придерживаетесь, чьи вот эти принципы вы разделяете, и не эти ли убеждения и привели вас в тупик в вашей жизни. So it is always good to ask yourself a question: whose beliefs do you adhere to? Whose beliefs do you actually employ in your own life? And it might not be the case that the certain situation of the dead end life that you have in your life, maybe it is all because of those beliefs. Да, потому что вы в жизни смотрите, у друга машина, ориентир. Because like people, they look at their like friends. Oh, my friend has a car. That's one more orientation system. Подруге муж шубу подарил. Okay, the other friend, like her husband gave her like a fancy coat. Соседи на море куда-то съездили отдыхать. So neighbors went to a coast to have some rest. И вы пожизненно идете на чужие ориентиры. And like you are in constant search and constant using of someone else's orientations. Но задайтесь вопросом, а это ваши ориентиры? Вообще, к чему вы хотите в жизни прийти? But ask yourself a question. What do you want to achieve in your life? What is your reference point? Знаете ли вы, как к этому прийти? Do you have an idea? Do you know how to get there? Есть ли у вас фломастер, инструменты, да, с помощью которых вы можете писать на доске, с помощью которых вы можете прийти к тому, чему вы хотите? Do you have a marker? Do you have a certain tool by which you can write on the board? Do you have a vehicle which can bring you to that thing? Потому что если этого всего нет, если ответов на эти вопросы нет,
вы попадете в тупик. Because if there are no answers to these questions, then you will get into the dead end. Вся ваша жизнь это будет сплошной тупик. Your whole life will be like constant dead end. Обратите внимание, человеку кажется, что он что-то делает, он куда-то идет, но он же не сидит на месте, он не в тупике. Pay attention to the fact that it is very common that person thinks that he is not in the dead end, that he is doing something, that he is striving for something. Но дело в том, что если я не знаю вот на данный момент времени, куда я хочу попасть, в Москву. However, if currently I have no idea where I want to go to Moscow, в Стамбул, to Istanbul, или, к примеру, в Берлин, or to Berlin, я не знаю, куда мне идти, на какой ориентир. then I don't know what reference point should I use. Как вы думаете, могу ли я сдвинуться с этого места? So how do you think? Can I just move from one spot? Я даже не могу начать движение. I can't even start moving. Я не знаю, куда мне надо. Вот туда, туда или туда. То есть я стою на месте. I don't know where to go, whether in that direction or in this. I just stand in one place. Поэтому, когда вы не знаете, что в конце, Москва, Берлин или Стамбул, вы стоите на месте. For this reason, when you do not know what is in the end, Moscow, Berlin or Istanbul, you just stay in one place. Вам кажется, что вы что-то делаете, вы бегаете на работу, вы куда-то ходите, но я элементарно даже не знаю, мне билет куда покупать. It may seem to you that you are doing something, you are going to work every day, running and doing things. However, if you don't know the end, you don't even know where you should buy a ticket for. Я стою на месте, я вот в ступоре, я в тупике. Basically, person is in the stupor. И так живет сегодня практически каждый человек. And let me say that basically most of the people today, they live in this manner. Скажем, так выглядит жизнь сегодня человека. That's the model of average person's life for today's time. Поэтому, чтобы вот так вот не жить, For this reason, in order not to have this type of life, ищите человека, у которого есть в руках система ориентирования. find a person who has a system of orientation in his hands. У которого есть, знаете, вот эти карты жизни, Person who has this basically maps of life, по которым вы сможете ехать, да, и попадать туда, куда вы хотите, и вообще понять, куда вы хотите попасть. according to which you can get to certain places where you want to, and in the first place, just understand where you want to go. Потому что в прикладной науке только комплекс раструб, только один комплекс раструб разрешает вот это все. Because we should say that in applied science, like even at the minimum, even just a complex raster, it solves all this thing which is written on the board, this В problem. прикладной науке масса комплексов, масса инструментов. And for some that do not know, in applied science we have a very wide range of instruments. И в самом начале я сказала, что устройство модели поведения – это нижняя станина памяти человека. And in the very beginning, I've told you that the model of behavior of a human person is the lowest part of human memory. То есть система ориентирования человека – это механизм его памяти. So, coming from this, we understand that system of orientation is a mechanism of human's memory. То есть этот механизм есть в памяти у каждого человека. In other words, this mechanism is in the memory of any human being on earth. Вы просто о нем не знаете. It's just you just don't know about it. То есть вы вместо того, чтобы использовать механизмы собственной памяти, используете механизмы других людей, как бы вообще не ваши. So instead of using your own mechanisms of memory, what you do, you use someone else's things which are not even yours. Поэтому для тех, кто хочет разобраться в системе ориентирования, кто хочет научиться использовать механизмы собственной памяти, For ones who really want to understand his own mechanisms of memory, to understand his own system of orientation in life, в конце сентября at the end of the September, у нас будет научный симпозиум, we are going to have an international symposium, который пройдет в Стамбуле,
which is going to be held in Istanbul, Turkey, с 25 сентября по 30 сентября, from 25th September to 30th September, на котором мы как раз-таки будем учиться использовать механизмы собственной памяти для достижения результатов в жизни. And on that international symposium, we are going to be learning how to use our own mechanisms of memory to achieve results in our life. Мы будем разбирать то, как вот этот потенциал, который заложен в памяти у каждого человека, направить в результат, ваши ориентиры, чтобы вы смогли управляемо достигать результата в жизни. We are going to look at the way how to turn all this potential that one has in his own memory, how to direct it towards this reference points in order to get the results in your life in a manageable, in a controllable way. Используя собственную память. And again, just by using your own memory. То есть, вот, знаете, удивление, память-то у каждого человека есть, но пользоваться, да, люди ей не умеют. And no doubt it is surprising that everyone has a memory, however, no one knows how to use it. Да, поэтому у каждого человека есть возможность попасть на симпозиум, необходимо как бы обратиться либо ко мне, либо к моим коллегам, пройти рабочую процедуру, да, то есть заявку как бы оставить на посещение симпозиума. So everyone who wants to participate, there is a certain procedure that they have to go through. You can contact me or my other colleagues and just apply for symposium. И, наконец-то, перестать жить в тупике. And eventually, like, stop living in this dead end. Помните, это только ваш выбор остаться в тупике, да, вот пожизненно, либо действительно изменить свою жизнь и получить в свои руки систему ориентирования. Just remember that it's your personal, only your own choice to choose whether you want to live in this dead end for your whole life or to get the tools in your hands that will actually solve this thing and help you out and start like creating results. И помните, совершенно неважно, в какой ситуации вы находитесь в жизни. And remember that it doesn't matter in what kind of situation you are in, like currently. Даже когда кажется, что выхода нет, выход есть всегда. Sometimes when it seems that there's no way out of this dead end, I mean, there's always a way out. Всегда существует выход, и выбор только за вами. Выйти, да, из того положения вещей или нет. There's always a way out of the dead end. However, it's only your choice whether you want to leave that situation or not. Неважно, какой уровень подготовки у вас на данный момент времени. It doesn't matter what level of preparation you have now. По сути, неважно, когда вы начинаете. Basically, it doesn't matter when you start. Важно, когда вы финишируете. All matters when you come to finish line. И помните, знаете, я всегда говорю, что я тоже всего не знаю и не умею. And just remember that I always say that I also do not know everything and I do not know how to do everything. Но у меня есть человек, который знает и умеет все, и который обладает глобальной системой ориентирования. However, I have a person who knows how to do anything, and that person, he has the global orientation system in his hands. Это Мальцев Олег Викторович. And it is my mentor, Dr. Maltsev, Мой наставник. my mentor. Поэтому для тех, кто хочет что-то изменить в своей жизни, добро пожаловать. Ну, кто не хочет, пожалуйста, добро пожаловать в жизнь длиною в тупик. So for those ones who would like to get out of this dead end, who would like to find out about like other things in life, then you are welcome. For ones who do not want this, well, then welcome to a life which is a constant dead end. А мы с вами встретимся на следующей неделе, в следующем эфире. Спасибо большое всем за внимание и до встречи. Thank you very much for your attention. We are going to meet with you together on the next week, on the next live broadcasts. Goodbye.